tafo no ho Owura Kelso atofos nso ene Sompa kase edi nhyiamu mo de asem bi amayen Dr. Isaac Brakon se wey entumi mfa basabasa bi ama NDC amanyoko no na ensakrae ba de ameteme ho ase de ye normal na ewo san sakrae no mu ni ade no panimpa bi a wodi hene ewo NPP amanyoko no wakasa edi afa ho Esunafo North and DC executive members ebinom so akire wonum adwen e wasem kuro ya ho mpanimfo ye se wodi hene wo NDC amanyoko no kire se omanya chiame hene onya de bi mfama wo mo GPRT wakakire insurance companies ahudro ne semfa so twitwiri dia wo munya wo mo ho no wo mo fanye street light and afeka akwa mu atutu ntokuro no wo mo fere Bishop Charles Ajenasare nso ne nsemtrofo ene afenso ne sori mabia sia ma wo de assembly ato ewiase nyina anim Teachers unions be frase ya wo bontrene na edi entra sanso so ana yebekọ ye nuanom ye wo faase ne ye ma BC exams no kotwero bi nsunsanso no aba abonte na nwumre yi ye ne animdifo bi bedi nkoma afa ho ebusuafo kase abo aye de bremo no emoboso bi enie apafo aye adwuma nwumre yi no ye me wo hene ni ama krancha daso of mami premeni asantsmai Jimmy atumo mami din foforo wo ba pa mesa mene nana kwabna kese Yemfrasie ne yemfa kase bonum amane no emamo emrase bedwafie akane de na wo hyetakra wogem edema edom ketsoa no ye beka se minority chief whip eye muntaka mubarak asawase emrase bedwani pani pay wakasa friends and twefo nhia mu de ato wonum anim se gina yesi a wonum asia ye nsakramu enso ewo wo mpanifo emrase bedwafie mu no nukure ne ye ya mo wonum amane tie na yi obi ko gina baabi se ebo wonum amane a yensi wonum sei ehu wose ane wo munya ne nte se wodwem treni papa John se edun ketia se na letebi na letebi ne ba ye na letebi ne ba ye no ye lete ba ya ma wonu mama ne papa muntaka mubarak. We are equally concerned that the letters that were issued were not the decision of the party. Our party as NDC has about 4 decision-making group structures. First, the Congress, where all delegates meet to take decision. Second is the National Executive Committee, that's NEC. And then third is the Functional Executive Committee. It is when this group take decision, then you get the General Secretary and the Principal Officers implement. Then we also have the Council of Elders, even though our constitution says that they are advisory. Sometimes, periodically, they also give directions and then the party tries to implement. We are firm, but I serve as on FED, I serve on NEC, I go to Council of Elders as an observer, and I also on the political committee as an observer. Congress, all of us as members of parliament are members of Congress. And the minority leader is also on all these levels. No such meeting was there in Nigeria. So it is clear that it is a letter, yes, written by the General Secretary, but the decision may be just the decision of some few people in the party. And we believe that our party should sit up, because Article 55 of the 1992 Constitution is very clear. It says that everything that we do must follow democratic principles. So we want to urge the General Secretary, and the most shocking part of it is that we were never consulted. I mean, I heard some of the officers saying that some elders were sent to talk to us. I'll be very happy to be mentioned which elder was sent to me to talk to me, because nobody spoke to me. And without casting any insinuation and also creating doubt on the capability of our colleagues, Honorable Atufosin, Honorable Kwame Abuja, and Honorable Amanko Fibua. These are our colleagues. I mean, we've been working very closely together. Those of you who report from this house. Papa Muntaka Mubarak na owie na Bogatanga East. Emrase bedwafie Dr. Dominic Ayen. Enso de na no tu mu bie ya wo kire mu se. Wo we kwan ye mpanifo no fa so na wom de sakraye no ba ye no a eni DC wo mo hyehyeye ne wo mo nyina so ena ene wo ma se no no esan se kwan ya wo mo fa so wo mo se de wo de lete bi aba no ni nyina na mo mra kwan so san se wo de wo mo te ya nse nek ne kura no wo ma proofu ena wo mo de ba ye papa yi akane no no ye attorney general wo se eni pa ye yi wo no no nye se kiri no wo mo kiri wo no ena ta no wo mo ta wo no na mo kwan wo mo fa so wo mo yi wo mo de aba no ena entwa yi. The standing orders do not also provide any procedure at all with respect to how you appoint the leadership. So the party has been relying on precedent. And I think that the minority chief, has outlined some of the procedures and processes that have been relied upon in the past. He told you about what happened in 2021, where regional caucuses were asked to go back and vote,
and put their votes in sealed envelopes and sent to party head office for purposes of determining who became the leader. Even that was after the party came and consulted us, and we unanimously said we wanted to retain the leadership. Now, as far as this letter that we are talking about is concerned, I mean, there has been no meeting whatsoever between the minority caucus and the party head office. No meeting whatsoever. So even if there was a meeting, for us to be able to say that we agree to the decision that you are taking, but these are our concerns, or we have no concerns at all, that is what we are calling for. Some of us think, and I'm not sitting here because of Muntaka. I am not sitting here because of Haruna Idris. In fact, I am not against Atufosi. Neither am I against Amabo. I'm not against Honorable Agoja. They are all my colleagues. And I'm here on the basis of principle. The principle of consultation which has been established by the party in the selection of parliamentary leadership cannot be abandoned, in this manner. And the fact that a letter written to Mr. Speaker by the General Secretary without the endorsement of FEC, without the endorsement of NEC is dressed as a decision of the party. Now remember that I referred to others, 7. It says designated by the party. That letter is not a letter of the party. And I'm saying that from a legal technical point of view, it is not a letter of the party. And so if there has to be a letter from the party, then there has to be a meeting of FEC. The matter has to be tabled and a decision taken, and the principal officers can then be told, or na ne kurakura mu na zibila emrashebe dwefie de wonu so gina mu de ma wonu ne papa Cletus avoka eno no so de na no tu mu bi so de animu no ano sansa kraye we nu a wo de aba no wo mu ntwam se tintontan sanse emra mu ne hihye papa mu pa no kese edi ka bo wonu mamane san no wo de sa awura no fufure yi aba. Petition is going to the Council of Elders of the NDC. We are petitioning the Council of Elders of the NDC with a copy to the National Executive, with a copy to the Speaker of Parliament, and a copy of the said petition to the former flag bearer, Honorable John Dramani Mahama, His Excellency John Dramani Mahama. The basis for our petition is a prayer to suspend the reshuffle indicated by the National Executive of the party until such time, signed by the General Secretary of the party. The petition is signed by the General Secretary of the party. The basis of our petition is to appeal to them to suspend the suspension exercise until such time that there's a holistic meeting of stakeholders and consultation before we take a decision. We are saying so against the backdrop that the National Executive Committee of the party a few weeks ago decided that all appointees in the party and in Parliament should remain in office until after we have concluded the parliamentary primaries and the flag bearer primaries on the 13th of May this year. That all office holders and appointees should remain in office until the primaries are over. We are therefore surprised that the primaries are not yet taken place, they are not yet over, and a reshuffle is hitting the caucus of Parliament. We think that that is premature. We have also investigated and discovered that the Functional Executive Committee FEC and the National Executive Committee NEC, including the Council of Elders, did not have a formal meeting to take a decision on this matter. And then, of course, the caucus as a body was not consulted on this matter. And we think that that is quite not well in place. It is against the backdrop of this that we are humbly appealing to the National Executive of the party that they should suspend their current action and let the current officers, Haruna and his team, remain in office until such time that the primaries are over and we have a holistic stakeholder consultation before we decide on the way forward. In that case, the current executive that we, as I said, that are still in office should remain in office and steer the affairs of the caucus until such time that we advise ourselves. Wey zibila emrashebejani onumunyafo Cletus avoka Kasa Atufosi na se no wabedi Haruna Idris ade na ebra obedi ade no wone nsamtwerofo abomponi mpo awie so mpaka se na yenso wo ho ma wode nsam bebre e na ato nsamtwerofo animu wopani no asam ba ko de man nsamtwerofo ne se obia kana koma emfanto de yam party no kitafo obia kana koma emfanto ne yam omunim no omuye bia enkabo mu ankabo be ya adwuma de also mo kon ho mbekọ ho aye adwuma de also oba baba mo ma ye adwuma bibia also mo de to ade bia also mo de to bia be ye aboa party ne bia no won be ye ne sa pepepepepepepe Kessel Atufosi. I have no doubt that with the support of the entire minority caucus in Parliament, we shall succeed. May the God Almighty guide us and bless us all. But let me also add that our first responsibility is to unite the caucus, and that will be number one on the agenda. Things of this nature happens, but obviously there was the need for us
to show leadership, and we will do just that. Most importantly, I will focus the next month. To tackle three things. First, I wish to first of all send a message to the MPP that the people of Ghana are calling on them to downsize their government, to reflect the mood of the country. You are asking people to forgo their coupons or interest. You are asking the ordinary Ghanaian to sacrifice his payout. People to forgo their coupons or interest. You are asking the ordinary Ghanaian to sacrifice his payout. And so therefore, if His Excellency the President intends to reshuffle his government, let it be known that we in the NDC will not accept an attempt to increase the size of government. And if the current size of his ministers increase by one, that one person may not receive our cooperation. And in the end, we also wish to assure the people of Ghana that as part of our engagement with the Finance Committee and the Health Committee, we have agreed to do public hearing on the audit of the COVID-19 expenditure, public hearing, beginning on the 7th of February 2023. At that point, we will pay due diligence to the duties given to us as the people of Ghana. And then finally, we will also roadshow where we will galvanize the people of Ghana and educate them on the meaning of what this economic crisis is going to take us through. But to conclude on this matter, I will appeal to the rank and file of our great NDC party to keep calm. Members of Parliament are in good hands. We will work with them with due diligence. Obviously, we are not new in this house. I've been in this house for 14 years. I know the capabilities of all our colleagues. Some I met, some came to meet me. I have worked closely with most of our colleagues, and I can assure you that together we shall succeed. Nyame ya adomu a ebanda so ombesa hia na omade nkomobo ene nsama gukwam ahwe obi a bibi nti wante ne ho ase wo nema bi mu no na omasa aye ne kama no matimi yakomanim eno so kirem. We are the ones to lead the minority in parliament. We have also recognized that the work that they've given to us will require dedication and obviously a lot more than just sitting there. So we have said that we will deliver on just that. And then obviously we have agreed with the leadership of our party that beginning from today, there will be a series of activities that we will be undertaking. The minority caucus will have a maiden meeting with our leadership and the party leadership on Tuesday, 31st of January 2023. It is our hope that on that meeting we'll resolve all outstanding concerns. And we also wish to assure our former leaders that this leadership will work with them in good faith. And we know obviously that the Honorable Harun's leadership shot a lot of successes, and we recognize that all of us are product under his leadership. Honorable Muntaka is a stalwart, and we in this leadership will often defer to them as long as decisions are concerned and to seek their input before final decisions will be made. We believe that this team will deliver the NDC a victory from the parliamentary side, and we are determined to do just that. As I've said, beginning from today, we have announced a roadmap and we will execute just that. And I can only say that the MPP should rather get ready. The focus shouldn't be on our reshuffle. The focus should be on what we will do as a political party to better the lot of the people of Ghana. Kessel ato forcing ena ye dom kumano sahene na dwumadie no asene ye nsamtwerofo nhyiamudi na se na fifi fia the court wono na ye twerofo edema ND samanyoko no sesei wono so de asem wei e man nsamtwerofo. We are heartened and gladdened by the fact that they continue to stand firmly behind us as leaders.
and they are fully conscious of the fact that we are here for just one thing, to do everything we can to ensure that this political party remains a solid vehicle to be able to deliver its mandate of ensuring that we have a great nation, a great and strong nation. And that's exactly what it is that we are working towards. The new leadership of our minority caucus has called on us today to have a conversation with us regarding the way forward, because the minority group in parliament represents a very important wing of the party. We appreciate that the work ahead is going to require a lot of input coming from them. And of course, they understand that as a wing of the party, they need to work very closely with the leadership of the party to ensure that we can deliver the aspirations of our people, and especially being able to do what Ghana requires of us, which is to work towards taking out of power the most abysmal, the most incompetent, the most corrupt government in the history of our country. And so we've had a beautiful conversation with them. We've also signaled to them that early next week, on Tuesday, we'll be having broader conversation with the caucus as a whole. And that conversation is one that would basically confirm the decisions that have been taken in terms of explaining the way forward, for us as a party, and the best way to be able to make sure we deliver the mandate that has been given, a mandate that will ensure the well-being of the people of Ghana come election 2024. For Edema NDC Amanyoko no Fifi Fiave Kote and Yetenenkei. Yeah, body Remo Akane, head of political science department. Winnie Beshiapomoni, Dr. Isaac Bracon. One also akasa de afa reshafu ya no mrache bedwafie mu a mentime wase bebre wase we nya de bia enwanwa ehunie abribi ensakrai se ba no mentime wase kakra be yi ti nanso no entumi nkofo ha biada emma papa Bracon ne Sompa ntwrofo na twetwe nkomo na dokota se onu de ogidi pa se sa agina sie we no ani di se amanyukuo wonu asie no awieye no emu faso ebeba Resafo de wo team bi na wo ye reconstitution pa asumasi obintin koto na wo yi baako ana wo yi mienu ana wo yi wo nyina na wo de baako fro be se o manemu a wa ye resafo enti ministerial ye baka se we no ye resafo no ma ye na resafo de ensakremu bi a wo ye no e wo produce positive ye ne papa so and negative consequences yan share empaso de beba me gide se party no adwene ho who say, Omuja Sansacrawe and Sacremo, we are a woman, and one my year. And the India, the Omu, Yadia, Ebi a young ye Wunica, a young Yabia, and Yanium the Court, Nakana, and Yamudia, Adina, a Kayetri. And it is a bayer send the Papa Noa, and Jomo Yen say, then on Makato, Ujano, as the Casamus Sayano, Kratia, or Baby Kayano, they say, ye put the Casamus Sayamu, and they cobra a Batuabano, a Jom to be a Sicasam, as you say, what he has here. The mini party you are buying mono, and the affair ever and Nasi Gesi. I feel so at that Namamodia so I almost will be a or not so tears here, where did the bill will pay, or also Emra. It is time your mammy you know, and I feel oh my Katika. It's in the of mine is handy. Almost and almost a day and would any time may do a minimum. But yeah, obey me a kind. Now, what you be in Kunimidi, a bread party, no, and Nasi Gesi, and then say ye kwakoto aba ebetimi aboa wo mu enti ni papa mu de eno no na ewo hawo so so bone no ho se o my penini dada mahama akato ho se wo ye sakremu bi na nkrofo bi kura mpo o mane no anye anyonko bi ase ododa ne apeto resafo de ka na tie Dr. Isaac Bracon anu di sambi eno no na e was ansensam na wo konkraman tam no mu atwotwofo edema NPP amonyoko aye wura ko Dale Parker Francis wono na wane ye be ma kwadwobafo 18 kono che we de sa ato simple kra omba ye adwuma ne simple kra we mo na de ayi wo mu obi ani so abiri no wo mu hu ba bia o right na ye pentama wo se ka so hu we mo wo mu nu ba bia na ye ntesa do panin den sam ma kwadwobafo na papeya ya kofa na be ya yes, you are economist. They be anytime you about economic issue, I know be confused on Ghana. Anytime you are about any economic issue, Ghanaians are confused.
nti so ko yi obi ti say honorable Aruna Idris na ode sa abranti atufo simba na tese o pese obo a MPP mu na ye breaki 8 ni nti me mo de boy as a political party say omo yi muntaka ni Aruna Idris ni omo kika e di ye be kan say me community a friend baller saba nti say who the baller go saba say no de be boy na wo hwe MPP your leadership no enyo bi de be ka honorable say Chinese Sambos he has been there for many years o ti ase eduma no oboduma ye ma ho say we de onim ye oye wo hwe mini obema na obawie kura no ene wo se o wasem bi de magana fo eno nso nie MPP your leadership no enyo bi de be ka honorable say Chinese Sambos he has been there for many years o ti ase eduma no oboduma ye ma ho say we de onim ye oye wo hwe mini obema honorable Afenyo Marquis super or kasa or your lawyer ni by if you been grow economics sema on say onim ni oka enti wo hwe omu na wo hwe the minority na almost fiscal kan do me dey me feel say NDC they have a reason to omu here I strongly want to believe say yet say honorable Aruna Idris ni omo account na ye National Congress no omo support national executive owura asedi nkiti ani ni nkrofo fifi kweti enti omo so omo ba ya agene say also yes you push him out ene ya etwagu ye NPP amonyo konumu wokọ enkramantam won ne trotro for penny edema wo mo ne din ene Odale Parker Francis ye free enkran mu na yakọ ahafo say ye ka say executive members bi omo NDC amanyoko mu asunafo north ahafo region ena wonom eka say ni nyina dra yen sakra ye kuro yada ya ye ne mrase bedwafie mu e wo NDC awura no mu na we die omo say womun pa se sa ginasie no yade e beboa womun kunumdie 2024 aba ye beto no constituency secretary Joseph Akparibo eno ne nsentwofo kasa ye nua be ma agema opambo eno say enya de papa John siesie du nketia wo be bibia ye de wo hawo bebre amanyoko no tidi aka ne say party achiritafo nyina anya gidie no omonta wo no machi na emwa na unu say papa Aruna Idris ni nuanom no wo mso be ye bi be ma be ye bi wa me ni nyina da se be ku ye so ye bobra na moyi ati se de ogina mpo ano so masra no wo mo bre no atwam ti we no so ba beto aso no matumi agimkunmudie de amam titiru ene mra se bedwafie mu adwuma ye no enti obi a emfa empaibo enta wo no machi Joseph Akparibo Nieme kan kakra efa NDC fo ayewa afo ha enkankan asunafo north constituency ha no se ayiwe ya aba no obia ne adwena wo kire na ne ese edika ese ebisa e ho se kwan a mo fa so yi omo as minority leaders in parliament no eno no yenima na yenim sa process no by appointment and by party decision party na sha ase emonte ase na omontena ase eyi omo appoint omo se omo ni yanim as minority leaders in parliament nti eno no anye he adwuma ne de free so omo abopa beba bia omo ya adwuma na duru no omo nso entena nche kakra na as equally competent people almost what parliament or metima ye adwuma no almost meya avofo ene asunafo no ye hu se e ade bone ye dia akomapa esom ne ye hwese ye mpanimfo a omatena nche na omama ba mo be baako na ombe ye adwuma ma party no na yatimi aba power come 2024 na owie ye na constituency organizer Abawa Mohammed enso di bi eto so se party achiritafo a wo mani nyi sa ginasie hu nyina obia nyekom na omanko makoma nso ntu wo no yam na ono de onum se sampanifo we nom ne MPP fo no di besie ni e wo mrase bedwafie ho dwumadie bia da bekoso ne no atumi aboa wom ama 2024 wo madi abato no mu enkonim deɛ si obia nim deɛ kɔ na mesere ba bia azanti ase mi sɛ ya change yɛ mpanimfoɔ na ebi no mbuafo no mesere sɛ obia nka na koma ɛto ne yam
asekyerɛ ne sɛ yɛ leaders na yɛyi wɔ mu no ɔmo nim deɛ yɛ de ma yɛn ɔmo ba around so ɔmo bɛka kyerɛ sɛ ɔmo na yɛtoma ɔmo a ɔmo bɛtumi agye tumi no de ama yɛn ɛna mpaa nso yɛtoma wɔ mu ɛna nyame ayɛ adom no wɔn awe ne nti decision bi ɔmo bɛteki biara me ne wo mmienu nyinaa ɛntaa wɔ mo akyi ɛfiri sɛ tumi no na ɔmo gye de ama yɛn no nti yɛbɛsrɛ sɛ onipa ɛna na ɛte so na yɛyi no na yɛde obi aba no yɛbɛsrɛ sɛ ma obiara ebu mfu power no ɛna yɛ nyinaa yɛhia sɛ ɛbɛyɛ a 2024 yɛbɛtumi adi nkonim ɛho nhyehyɛeɛ ɛna mpanimfoɔ ahyɛ aseɛ saa bere a ɔmo yɛ yi wei ɛyɛ ahafo yɛnuanom bi ndc amanyokuo mufoɔ saa bere yi wɔn kasa akyerɛ party akyiritafoɔ sɛ obiara ɛnyɛ kombawa mohammed yɛkɔ nsɛm foforɔ no nyinaa no ɛyɛ ndc amanyokuo no nsɛm wa na mpanimfoɔ a ɛgya sesei no wɔn na ɛdi hene ɛwɔ ndc amanyokuo no mu no wɔn kɔ akyiamehene owura aba no soma na kɛnsɛ ɔba mehɔ sɛ gya ɔpani wɔn akyiamehene ɛne wɔ efie ha sei yaba ɛde ɛho ba abɛkyerɛw na ɛbɛrɛ a wɔn kɔ no na yɛn nua ba na ya kyerɛ na wɔka wɔn ho na nsɛm pii ɛna mpanimfoɔ no ɛde to wɔn anim ɔpani a na wɔka ho ɛde kɔyɛ ɛyɛ deputy minority leader owura ama kofi bua wɔn ɛde saa nsɛm ma na ya yɛnti ansa. Cecilia has been leading the engagement the whole day. And as part of this engagement, we visited the speaker's residence. Again, just a courtesy call. I have to say that we were warmly received. We also have benefited from his wise counsel. And so we are very encouraged by it. And we thank him for that. Well, you know, our priority right now is to make sure that we unite our caucus. That's our number one priority. That is so important to us. Of course, you cannot lead when your crowd, your people are not united. And that's our singular focus. And we are confident we will do that. We are Deputy Minority Leader, Emmanuel Kofi Amaboa. Yɛtoa kasiabana ɛso ɛde amamom na industrial relation officer adema GPRT adwumakoy Alhaji Abbas Omaro Imoro ɛna wɔka insurance companies ahodoɔ sɛ every tetentre de sika twitwiri di a wɔn agye afiri adraafoɔ ho no ɛbra soso wɔn so pay back ne nyinaa ne sɛ street light yɛ wu ntotɔ bɔ ɔbɔ nhyehyɛm na afei kaa kwan so atutu ntokuro no so wɔn fere pɔtɔ so ne nyinaa wɔso obi betumi atua sika ya afiri mfinhyia bɛdu ɛne aduonu na wɔnya akwanhyia bia ɛnu nti wɔn na ne mfa so a wɔbɛnya paa no ɛne sɛn ɛnu nti ɛyɛ sɛ wɔn ɛyɛ saa na wɔdi dwuma bi ɛfrɛ no Young Africans for Opportunities driver mo dwumadie ɛwɔ nkran na papa Abbas cars asɛm ahyɛnkafoɔ yɛkɔmɛnya insurance policy 10 years 20 years obi a ne wɔbɛkra wɔ fie sɛ mekɔ akɔnya accident drama ne bi a ne hɔ a ɔbɛkra saa yɛkɔmɛnya insurance 10 years 20 years a hwee nkanyɛ den na sika no a ɔmonya frɛ mu no yɛbisa sɛ den na ɔmoyɛ de boayɛ ahyɛnkafoɔ yɛwɔ some of the rules no markets in this room adesa na street light in the hɔ a ɛyɛ very dangerous to drive on some of those portion of the roads ne ebinom wɔ hɔ a yɛbɛbra tutu ne nneɛma street light ne baabi a ebia sɛ yɛwɔ light wɔ hɔ a yɛbɛboa yɛ ahyɛnkafoɔ nneɛma bebree wɔ nti saa sika yi a ɔmo nyɛ bebree firi yɛ ɔmo dɛm ɔmo yɛ de boa yɛ driverfoɔ baako ka sɛ ɔmo kɔ yɛ bebree wɔ Kaleshi market ma ɛmaa no. Alhaji Abbas Omaro Imoro na president Odayafo no ne owura Nathaniel Dwamena ɛna ɔse wɔn dwumadie butae nyina da ne sɛ wɔn bɛkyerɛkyerɛ ahyɛnka papa dwumadie ɛde aboa wɔn ma etwi hyɛn ɛne wɔn ma nam kaa kwan ho ɛno nti so obi etumi atwi kaa na onya wɔ ha bia ne ɛbɔ na ba so ɛsɛ fata wɔse ɛno bɛboa paa ama ɔmu nuanom so wɔn sua Sompa so nti na wɔyɛ dɛ ɔmo ko twa bɛyɛ insurance na harassment baabi a police for bɛha ɛwɔ hɔ paa ho ɛno nti na dodoɔ na yɛ dɛ etwa mo bɛyɛ insurance na ɛmo de recommend sɛ ɛfa bɛyɛ insurance ɛka sɛ o yɛbɛboa ma obiara yɛbɛpromoti good driver na safety a yɛka sɛ obi atwi kaa bɛyɛ 15 years 20 years ɛyɛ fɛ sɛ ebi insurance company bɛfɔ sɛ o yɛ accident na ɛbra o subscribe ɛkɔtua ɛnsa nti ɛnɛ yɛma ɔsi sɛ gyefa hɔ because ɔtua insurance de bia na ɔyɛ accident ɛno yɛhu sɛ ɛbɛhyɛ nkran ama nkɔfɔ so atwi kaa ɔnya accident ɛno no from your perspective ɛno deɛ greater because accident ɛnsi a
breadwinners are safe and more breadwinners than special. Which means that the side of the some of the reasons that you can accident is yes, and I just and now starting you also about the literacy rate among the passengers third party insurance. Passenger will be verifying as the chest. Oh, you can say, oh, you can third party. I walk home, and so another problem is that I say, one insurance in case you need no, we are just no one say insurance with a fake, wait a fake, and how waiting as I say insurance is simple. When you can say, when you're accident, you can say, yes, you are clean. Maybe I'll be. Ora Nathaniel Dwamara aban enhyehyɛ ɛwɔ ne ka etua ho no akoye nsɛm bebre ya kyerɛ sɛ Ghana fo bebre ɛka ho asɛm na anu ada yɛ ka kyerɛ mo sɛ nkokorafo pa yɛ gya wɔn kakra da hɔ a wɔyɛ sɛ ɔkɔfa na aban no nsɛm nti akoye bebre de ama bɔ mo no soa na omusu ebi mfiere bɛ sɛ duo kron ne ade a yɛ kyerɛ sɛ omusu esu na ka ho bi ama Paris Chapel International sɔfo panin Bishop Charles Agenasa no kyerɛ sɛ hwɛ na de yɛ sɛ nkokorafo no nko a mesusu saa o enya semkuma akura na ebe no ne nsɔre ma edi enkomo nansa ne nei no de saa asɛm ma ɔmo sɛ hwɛ saa nhyehyɛ na aban no edi aba no a akɔyɛ nwantanwona sɛ mpaase de ma no me so me ho akyere me papa enti Bishop. I'm going to say some things. Don't be political about it. I'm not talking Ghana. We are in a time like that time. Our money is failing, has not already failed, because our banks cannot even pay people's bonds, which were risk-free. I'm going to give you my personal testimony. I have an instrument with a certain financial institution with a bank, and I've done it, and it's about 100, and I said I'm taking my money. They said to me, they are going to pay me 1,000 cedis every week. That means that the 106,000 would take me. And when I said they should do something about it, they said it's because it is even you, Archbishop. Because some people come to our bank and they weep. Now, with the restructuring we are doing, some people's monies will take 30 years to be paid. And so I'm not talking politics, I'm talking reality. When money failed in Egypt, came to Joseph. Jesus represents Joseph. So you are going to the Lord in prayer. Tap one hand. Father, because listen, with what is happening, people, very soon you see, people are going to lose their jobs because companies who had monies and they can't take the monies and they can't pay their staff to let them go. Lord doesn't intervene. So don't think politics this time. Think Ghana and think what I am talking about. Father, in the name of Jesus. He said, "Baby, I do know at one pipe, but Bishop Charles Agenasare, Paris Chapel International, so for penny, I don't know." Teacher Union so, Binume Frasia Bontrane, Chiremua, Education Service Occupational Pension Scheme, Controller and Accountant General Kaishemu, any free base 2022 March in the moon, and any idea yetrian sodiama unum. Bonwa, Sisikania 33,379,899 Ghana Sidinente Peswese, any guswo, Tisabani here Cocoasa Chinchina de Chine, Nadia Wade Madia, and ye almost be fair wondering. Now, Reverend Dr. Isaac Owusu, President of the man not, or an so Papa so for Majua Wuda. The Joshua Vinaba. Papa now where dear? And you read another room. Yo, Papa, some from Abbey, you I said, and said, you debut Udi anymore. Now, well, so that dear Samoa Dauroma. Minia, and one is an army. Ghana, at my four, I buy me to my four. Yeah, pensions and semi. Yeah, there's a sample for Abba. The new Pension Act. I accept pension in the moment. The decline a tier one. And no. And now, say, Obukwa Mjimwa, Senate, Elchet Pracono. And the Tosu no a tier two. And no, the Amrana say, Edmay Nan Casano, Bosomasua, yet you Chiaoka, Yentimu or Hanchemunum, Enfantua, Enfama Odachi. Nascana de Tono, Yawo, or say a buying Edisicano Ecoma and Cranquire from fund management. Now, one more this kind of investment, Busumidia. Said ye bear, dear Yatisika to one,
ɔkɔ na homgye mu a obenya sika ne mfa so saa sika a yɛte atu yi ɛna bɛyɛ bosome nsia de kɔ nson wɔtwe mu no aban emphasize sika no nkɔma wɔn mo a ɛyɛ fund managers a ɔsɔm de sika di dwuma no ɛno ho asɛm na me nua ba yɛ pii enti bɛyɛ mere dodoɔ sɛn na sika papa akɔka mu a ɔmo fɛ mma yi yɛhwɛ bosome nsia de kɔ nson mu no ɔmo tua ne sɛ wada ama mmara no kyerɛ sɛ bosome so a efiri dɛ edi kan kɔpem ne de tɔ so du nan ɔwɔ sɛ aban no ɛte sika no ɛde kɔma fund manager yɛmfa ne sɛ ebi a January 31st so a by 14 February ɛwɔ sɛ January sika no ɛkɔ sɛ ankɔ within 14 days na mmara ne sɛ aban ntua penalty of 3% ɛkɛ sika no ho sika na untua penalty so a untua na mu sɛ sika ɛwɔ mu ntua hello reverend me say every be na mu mani ba mo so say wontua oh sir plan project no Ghana GS occupation service scheme board no ye wo yan krofo wo so e di bra sika no nko no ane yan krofo no me yehu ni say sika aba fe sika no ma ene me yehu ye iwo masutire ya yi o masutire wo mo se die nti na emma enu ani nkyeremu a emma ena ma teacher unions enum aka ho abomu a ede krata aba abonten emma amansan nyina hunu se yesi kai enya bosia na de aba aban yo akyerɛkyerɛfoɔ a ɛyɛ adwuma wɔ pre-tertiary a tewufo ka ho amanfoɔ daate sika bɛɛbo so me nson ɛwɔtwe a ɔwɔ sɛ aban de kɔma yɛ fund managers no ɛnkɔe enti yɛbɛsi dɛ na nipa no a ɔkɔ na homgye mu ebi a this year ana next year na saa 6-7 months na ɔmfa maɛ no ɛno yɛka ne sɛ na nti sɛsɛ no deɛ na mobɛyɛ sɛ mobɔbo no bɔ no na ama deɛ edi kan a yɛbɔ kɔkɔ ne sɛ National Pension Regulation Authority busumi biara no saa sika na aban fa nkɔ no busumi biara scheme no atua NPR foɔ wɔn commission deɛ edi kan ɛne sɛ saa commission no sɛ ebeduru March this year na sika ne nya mmaeɛ a saa commission no yɛntua bi ɛmfa ma aban ɛne yɛ deɛ edi kan deɛ tɔ so mmienu soso no sɛ ebeduru February awieyɛ na yɛntie hwimfiri aban hɔ a ɛno deɛ yɛbɛfɛ ho adwene so say be a debt exchange program no na atete abɛfɔre mu ana saa sika wei no aban de yɛka na debt exchange anya ma ɔmutirim kadada ɛyɛ sika ada hɔ akyɛ etu ene betumi de how bi abrɛ mo members no ɛde how aba ɛnyɛ sɛ betumi mpo from a doctor ɛde how na badada ɛsane sɛ saa sika na aban fa nkɔyɛ no fund manager no ɔmfa nyɛ investment eti no ɛbɛ affect yɛn ma contribute to dada because saa bosomi nwɔtwe yi sɛnka sika no hɔ na yɛde kɔyɛ investment a ɛka yɛnyɛ nsi ho doctor nyame mama botre wai hello nyame mama botre na asɛ na nsɛ asɛ mani abre pa ɛsɛ wankasa otiri mu ɛbɛyi bɔne yo we ana haircut ni bia mede manka brɔfo na manka brɔfo doctor ɛbɛda ase ɛbɛda ase me Dr. Isaac Owusu ɔyɛ president edema nats ɔno no wahuri adi dɔm ani mu no ɔmo ho ya kyere wonum baabi ye aban de ka ase na me kyerɛ so ɔbɛda atua ya gyere Christ ba o West African Examination Council chantia friend wayek ɛna ɔmo kyerɛ sɛ yɛma ɛne yɛ nuanom yɛ ɔfa sɛ ɔkɔtɔ BEC nsɔhwɛ no ensunsuaso no aba abɔnten yɛ akyerɛ sɛ mpanifo bɛpiapia so na akɔ baabi a schools biara wokɔyɛ na wɔtumi akɔhwɛ nneɛma a wobɛtumi ade wɔ bra afa so
na ɔmo de nkontabuo kakra aba amonten so ɔmo nkontabuo kyerɛ sɛ 416 schools bi wɔ hɔ no mu a kyerɛ sɛ ensam ha paa na ɔmo results no ne adeɛ no mpanifo kuram ɛna candidate bi nso hɔ no ɔmo free private schools bɛyɛ sɛ mmiɛnsa bi nso ɔmo nso no mpanifo kuram ya ɔmo atwa mu ebio mu nso 73 schools bi wɔ nso so a ɔmo nso saa na nkontabuo na kyerɛ sɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛmfa mma na wɔde ba kɔwachi na wɔba w'anim kɔwachi ɔbaa bi wɔ hɔ no mu a wɔkɔ exams na ɔmo bɔ nufoɔ nanso ɔbɛtena aseɛ enufoɔ egu no bu kyɛ ekure yi pipers nkoa brezi ne maame brezia ɛna wafa na ɔde te hɔ pipers efu aseɛ nya agorɔ bɛma bi nso hɔ asɛbio ɛnyɛ twɛ na ayɛ no nanso ɔba na ham ɛkyɛn magazine bɔtɔ ayɛ tententententen oturu na ntu pipa efu na ham ɛkyɛn sɛ deɛ wɔyɛ bra yɛ ɛnya agorɔ koraa na ɛna no pa ɛte ne sa ne ɛsɛ dabi yɛnua ba Grace Mensa agyeman ɔbaa pa maame wata ɛne ɛte si mɔnten so de ne Ghana fo bi ni nkɔmɔ sɛ nkɔdaa no centers no ɛkɔ check results no ɔmaduru hɔ na obi wɔ hɔ no ma ɔkyɛke wie pɛdɛ n'anim asesa teacher sɛ mafeli teacher sɛ mafeli mawe na yɛntie nsɛm ɛkɔ so yi mede aseda bɛma nyankopɔn sɛ wama me ba no atumi ayiyie bla wɔ mu berɛ yɛ nyinaa afiri mmerɛ tenten ama mebɛyɛ ne mu ahu ase te sɛ ne nyame aboa me ba na ɔmo akɔla biara na ɔmo sa nyɛ school papa yɛde aseda ma nyankopɔn nkɔma akyikyafoɔ ɛne obiara ɛjɔso no de abɛnya ɛtaeɛ ho adwuma ɛnyɛ ne nkwa na ɛyɛ ho adwuma nti awofoɔ no de awofoɔ no ankasa bi ɔmbɔ no akyi ba a ɛna sikasɛm de ɛnyɛ problem but nkwa no ba a sieni sɛ awofoɔ no ɔmde sika no ma nkwa no ɔmkɔdi sɛ ɔmkɔyɛ di ɔmba ɛna sikasɛm no ayɛ sɔmsta bi anɔpa ɛkora nya challenges mene bi ɛnkora bi ɛkyɛke ma ɔmba ɔmo se ɔmfi sɛ 10 cities so de ɛtwa mu kura no kɔ bɛɛ 6 years sɛ wade ase nti awofoɔ no ɔmde nkwa no akyi ba a na ɛyɛ ɛboa ɛma no ɛnom ayɛ simple ba nkwa no ankasa ba kora no na afei deɛ nkwa no ba a ayɛ na sikasɛm no ɛnɛ no kora deɛ mmoa wei ɛyɛ baabi a ɛkɔhwɛ sɛ nsɔhwɛ na metwerɛeɛ no aba abɔnten na matumi yɛhu deɛ menyaeɛ ɛna yɛnua aba maame wata kɔ hɔ nom a ɔne ɔmo ɛdi saa nkɔmmɔ yi na Madam Winifred Ampiawo ɔno na wɔyɛ kasamafoɔ ɛde ma West African Examination Council maame Sompa FM so na Awurade asomdwe nka wo mekyia o medwoso na mekyia wo tiefoɔ so nyinaa mene matiefoɔ nyinaa agye so na apɔ mu te sɛn yo adumo bibi aboko ele nyame ase papa na eja ebo se de mopia ensɔhwɛ no so results no e de ama enkoda no se schools ahodo okɔ no nkɔ na nkɔhwɛ se de omode mbɔ esikɔ ye na schools ni bi wɔ no a line emu nye clear na se me pa cha woteme nka ye baba me pa cha woteme nka Madam Winifred woteme nka me pa cha woteme nka but to voice here a bit change nti sɛ increase line emu nyɛ kaa ɛne ma me na me ho na me nsan frɛ wo hwɛ bi a wonte me nka ye de wadawroma why em sɛ yɛbɛsan frɛ wo biem na sɔfo ma me wobɛkɔ abansa yo nti yɛhwɛ sɛ yɛne yɛ maame Winifred Ampiawo ebedi nkɔmɔ West African Examination Council wɔyɛ kasamafoɔ ɛde ma wɔ mo ne yɛhwɛ sɛ deɛ nsɔwe ne nsunsuansoɔ na ba ɛne nkontambu a wɔde man nsɛmtwerɛfoɔ kyerɛ sɛ nkɔdaa no bi wɔ hɔ no mu a ɛgya ɔmusu ɛne wɔn ban ɔmo da na di no na etia nsɔhwɛ twerɛ no mmra obi wɔ hɔ no mu a wɔde nneɛma foreign material abɛwuram obi kura mobile phone obi nso wɔ hɔ no mu a wɔte dɛm hɔ no obi kasa kyerɛ no ne ade nyinaa no yade a etia nsɔhwɛ no mmra maame ɛda ase bie mu o okay I think it's better now okay maame na me busa sɛ deɛ madawro mu a mo a na ɛba ne sɛ yɛ ahwɛfoɔ yi ɛne awofo yɛ da mo so mo pia results no so akɔ various schools nsan kɔda betimi akɔ no ma akɔhwɛ through internet ne adeɛ nanso so mo de nkontabuo bi aba mo kyerɛ schools no bi wɔ hɔ a ma hold on results ne adeɛ wadaro ma yɛpɛ sɛ wo bɔ yɛn kɔma kakra mu asam te sɛn okay me da sɛ the menya question clearly who be about how more engage in examination or practice our decision has been taken regarding said yebe cancel more results and now say yebe withhold more results. Now, some of practice, cancellation of results, a decision you take it from a particular meeting
involving most of our stakeholders. In this meeting also Wednesday 24 January no. And Omuma approval say you bet to me I cancel subject results of 416 school candidates subject results and 3 private candidates. So subject results for bringing foreign materials into the examination hall. Ebimoso engage in colluding. That's normal approval say then we hold the subject results of 38 school candidates and no conclusion of investigation into various alleged or practice cases law. Now, if we move to entire results, approval say yen cancel 73 school candidates for results. That's normal cancel 2 private candidates for so or entire results. Na tanko for no the offense said the mobile phones ever examination hall. Now in terms of withholding entire results, the entire to 11 school candidates for entire results and also Alpha Mwasha said engage in examination malpractice and not say anyeshe. Into results are withholding decisions will be taken. But into taking decisions we are and never might even said you better cancel more results and not say you be release your more results. Madam Winifred afi nsɔhwɛ no ahyase kosi na wie ye ne mfimfini ne nyina no wo hawo ne amane ben pa na mo fam as a body. Okay, if you can come again with the question. Why as a body no or how ne amane ben na this year and as last year exams no mo fam nsɔhwɛ na ahyase emu ene na wie ye nyina no how ben na mo fam e fa nsɔhwɛ no tro na e course no ho. I think major challenge has been the fight against examination malpractice and continue. You who say increase, especially mobile phones at basic education level. No, it's quite serious. In the OSHA figures now, you can for 73 candidates for the mobile phones every exam. So it's a worrying situation. Like I said, fighting examination malpractice has been our biggest challenge. Current exam we are, and it came 2022 again, so it was the same. But we are hoping, say, collectively, because fighting examination malpractice and we need everybody on board. We need the parents, we need teachers for, media for, so mobeba on board na ye to me abo hu de ro say enya de papa say ade e wo say ye hu. Madam ade ba ko aya na me kwotro nsɔhwɛ no de Yesu Kristo kura na osuro nsɔhwɛ nti o say agya be ya nkamakuru de ma ne empa me ho kakra me akoda no de mani abrese me pese me komanim wa abrabom ti whether fair or foul means bia no mefa so a medin kunim na ebe wie na momo de problem ni nyina be hwe me kom na mabrabo na ye basa na kyerɛkyerɛfo no school mpanifo no de na omo this time round no assurance net is saying. Oh, I think that time there we think candidates pen faces penalties. And yes sir, I thought they be a corner cases no impersonation in Pakona or impersonating candidates no or no so face say ye corner ye who say supervisor na invigilator I compromise examiner on yen juma senya and also almost face the law. Oftentimes almost ye cry yes the list they call GES and they take decisions on these teachers. Into any colonity and or a hound better also.
na yɛmfa ne sɛ sɛnea ɛte no nkɔlaa ne so hu sɛ wei yɛboa me sɛ menyɛ the wrong thing na yɛkyi me a menkwa na meso adeɛ no me na me Philippine na ɛno so bɛboa ɔmo ma ɔmo atwe ɔmo ho afiri but that's just a start but to say obiara face the law irrespective sɛ woyɛ candidate na sɛ woyɛ exam official. Yenim sɛ ya na yɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ de ya na mpempe no yɛtaate centers no bi wɔ hɔnom a invigilator kofi ana ama na ɛwɔ sɛ kɔ hɔnom woduru hɔ a wɔsɛ mongyegye ma me wonya wura hɔ a wɔsɛ mongyegye ma me ya na wo nua no mu bi ɛfa ho agye sika paa ma kɔpem sɛ mbɛtwerɛ nsɔhwɛ na wie no na ɔmanya sika sɛ tam ɛno saa nsɛm no ya na mote bi. Oh, and no sir, because there's really no evidence that say why official agitica if we candidates now because mostly I'm not sure on social media why officials no they call round. We don't even stay through the examination or she say yes suspect she say baby. So we have entrusted supervisors and invigilators say omube to me I hear the right thing. Inti ebanesa na say yenya hin say who has say and center has say some individuals are trying say omube compromise the exams na ye two and one cohort. Oftentimes ko eto de bia ye to me small obi from Accra Echo regions ni bi a omu promo into biaba na ya kwa kohwe ne ekos wo ho no. So I don't think say that WAEC official obia GBP. But if it has come to your attention as evidence, the proof, why not? You can present it at our office. Now, the evidence and the okay, the better than someone sabeka. Every say, and Pempi, no, and Quadani be credited me Buffy, but die I will follow because almost said near control mass will be into 5 cities. So she will be into 5 cities near the almost DVR. But that's the distinction with and only distinction I will say we employ and he has said madam why name provide this evidence and why name provided may candidate no and I said be why oh I told you candidate and our office or more on social yenya call by your line as to say particular center where you know invigilators no GBB every candidate and hona ya koho na ya kwa koshenya koso. So whatever happens, and sometimes we hand over the latest no more on other compromise the exams. Now you to miss some we have the right to do that. In you to miss some the person will be invigilate here have you. If you would with you and we report them to GES to take further action. Yeah, that's Papa. Madam Radia Sum doing can that's so big. Madam Winifred Ampia wo ana yete nenkan Public Affairs Director de West African Examination Council nensam ana wote amayenti yenhwe na yenkopro kase so ne yenken ka adwenche no bi na yenhwe so de monso madwenche no munsusu ya mode ba efra kase no yede ewura mu na yede amamo yekọ epon kase no so ye kai mo se we no ayensam a mode fa Facebook live ede ebaye na Polos ewo kasoa na ose American Town kenke house ho na eho na ohwe na afenso otie na obom paye pa se NDC amanyo kondie nyame be ya ado no betie ne mpaye no betena opposition saa bese mfie nwotwe na akire se ba ya ne mapa betimi akoso na NDC de never ekwa bia ni ho wo so mo sa ba aban mu biem keke ewo kasoa American Town kenke house ho a aka hawaba ana wo se Owura Johnson asiedo nkatia ene NDC amanyoko no hwe ombetena opposition saa finsia aduosia miensa na next time ombeye fast ne omucheche de ekwan no wa ma omo papa na kwa me mensa bonsu seka hafon totoro so wodi aba na wo se hey more fire NDC asemo se bibia nim o bibia NDC dede kwa bibia nim bekasa saa nso hu ne a ekoso ne de ya wode aba na o ka ne seyi na Yahuza ewo soame na ode aba na wo se John Dramani Mahama onimpa se Haruna Iddrisu eye obi oba bedi na ade na kanye sa anka de biem ka we nyina anka ni hwehe we nyina anka ni hwehe Amisco Spelele ewo kasoa
aka how akumsin to aso na ɔse no koro nyame anim ni sɛ woyi Haruna Idrisu paa free ho na kyɛ sɛ ɛte sɛ deɛ woyi striker na wode goalkeeper abɛsi na namu ɛhadwen papa DJ Wapadi mo nso ne deɛ ɔde aba na ɔse kuma se soame na ɔde aba ɛna ɔno nso ɛkasa yi abusua ensam no dɔso yɛbrɛ no so aso yɛhwɛ na yɛmfansi ɛnɛ anwumere yi awuja ke the lali wode ɛba Haley Salasi nso wode ɛba ɛna ɛnu akyi Crispo ɛwɔ fufuo Filippo kwabere kasa mu wode aba Francis Kasoa Datus wode ɛba Steven Boache Kobi Edutwum wɔn nso so wode ɛba Entry Paul wode ɛbedui ɛna afei nso ana ne Samuel Amisco Spelele Kasoa mo nyinaa mo de ɛba ya anwumere yi yɛgyina so na yɛada mo ase yo yeah sorry adishmama Shannon so Santi Abo Benedict no ankasa ne samufo pani Kukoa Veronica ho fedua jando akosua somua afieje wa akosua je wa ya Grace oba ya Grace mame wata nana ya abo amali bia boga wonu nyina beboa e nana ya wasare Murphy Eric enfididam yima ho brother K papa ni ene won meka nyina enso ebeboa adwuma ka chire enso ne gode wo mu gire mu yes sorry ma se mpenipa enso ato so Jenna Nash original Sompa ohini ni amakranche enimi din mene nana kwabena kese